Welcome to the power of faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. There is a key, the master key, and it will open life's fountains and releasing wealth, and health will pour forth, and Jesus gave to me this the master key. There is a key, the master key, and it will open, yes it will open a dry wound, and children will burst forth, and Jesus came to me, the master key. There is a key, the master key. What it opens will say open, and what it shuts will surely stay shut. Jesus gave to me the master key, the master key. There are many wonderful promises in the Bible. Есть много замечательных обещаний в Библии. You, and I mean all of you, И вы, все вы, can claim those promises for your own life. можете использовать эти обещания для своей собственной жизни. They were not given just to a small group of people. Эти обещания им были даны Богом не какой-то только избранной, ограниченной группе людей. These promises are for you. Эти обещания, обетования Божьи, они для тебя. And I want them to become part of your life. И я хочу, чтобы они стали частью твоей жизни. Let me read. Позвольте мне прочесть для вас. And if you want to check what I'm reading, it's in Matthew's Gospel in the New Testament, and it's chapter 17. И если вы хотите проверить, что я читаю, то это в Евангелии Матфея в Новом Завете в 17 главе. And I'm only going to read a short part of this, И я прочту только короткий отрывок здесь. and then I want to explain it to you. И потом я объясню его вам. Verse 14. 14 стих. And when Jesus and the disciples were come to the multitude, there came to Jesus a certain man kneeling down to him and saying, Когда они пришли к народу, то подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: Lord, have mercy on my son, because he's mentally disturbed and sore troubled, and oftentimes he falls into the fire and often into the water. «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». And I brought him to your disciples, and they couldn't cure him. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring the boy to me. Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the boy was cured from that very hour. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. And then the disciples came to Jesus privately. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, And they said, why couldn't we work this miracle? Why couldn't we do this? сказали: почему мы не могли совершить это чудо? Почему мы не могли сделать это? And Jesus said, there's only one problem. И Иисус сказал: есть только одна проблема. In verse 20. В 20 стихе.
Jesus said, because of your unbelief, because truly I say, if you have got faith as small as a mustard seed, you'll say to this mountain, remove to yonder place, and it shall remove, and nothing, absolutely nothing shall be impossible. Иисус же сказал им: по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего, абсолютно ничего не будет невозможного для вас. Now, the man had a problem. И у этого человека была проблема. His boy was disturbed. Его сын бесновался. His boy had a real problem. У него была реальная проблема. And I know that many of you can relate to this very incident. И я знаю, что многие из вас могут соотнести себя с этим случаем. I know that there are actually people here who are troubled about their sons. Я знаю, что здесь есть люди, которые беспокоятся о своих сыновьях и дочерях. And not only troubled about your sons. И вы не только беспокоитесь о своих сыновьях и дочерях. Some of you are troubled about yourselves. Некоторые из вас беспокоятся о самих себе. And this father had come to the disciple. И этот человек, этот отец пришел к ученикам, In order that they might cure the boy. чтобы они вылечили его сына. Now that just is so much like life today. И это так похоже на жизнь сегодня. We all get problems. У нас у всех есть трудности. In fact, I was talking with one of your pastors this morning. И на самом деле я общался с одним из ваших пасторов сегодня днем. And he was saying something to me. И он говорил мне нечто. He said, we pray most when we got a lot of problems. Он сказал: мы больше всего молимся, когда у нас большие проблемы. How true that is. Ну, это же правда. And I had to agree, it's exactly the same in my life. И я согласился, что точно так же и в моей жизни. To me, prayer is not a formula. Молитва для меня — это не какая-то формула. Some people say to me, well, how much time do you spend praying? Некоторые люди спрашивают меня: сколько ты времени уделяешь молитве? How do you pray? Как ты молишься? What do you pray? О чем ты молишься? Well, look, I'm going to tell you the truth. И я скажу вам правду. I pray most when I've got problems. Я молюсь больше всего, когда у меня есть проблемы. I want an answer. Мне нужен ответ. And I sometimes think to myself, look, I've been a Christian for a long time. И я иногда говорю себе: ну, послушай-ка, ты же христианин давно. I've known God for a long time. Я знаю Бога уже давно. But I'm going to tell you something tonight. Но я скажу вам нечто сегодня. I've had more problems in my life than you will ever get in 10 years, in 10 lives. У меня было больше проблем в жизни, чем у вас будет в ваших 10 жизнях. I mean, if you live 10 times the time that I live, Если вы проживете в 10 раз больше, чем я, you will never know the problems that I've had. вы не переживете все проблемы, которые были у меня. Oh, I'll prove it to you И я tonight. докажу это вам сегодня. In fact, by the time I finish, you'll go away saying, oh, well, my life's not so bad after all. И на самом деле, к концу служения вы уже скажете: о, ну в конечном счете моя жизнь не такая уж и плохая. But the fact is that God allows those problems. Но факт в том, что Бог допускает эти проблемы. Although I'm an evangelist, Хотя я евангелист. I spend all my time working for God. И все мое время я работаю для Бога. That doesn't mean I don't get problems. Но это не значит, что у меня нет проблем. But the more problems I get, Но чем больше у меня проблем, look, I can't solve them. я не могу решить многие из них сам. I cannot solve my own problems. Я не могу решить сам свои собственные But проблемы. I know something. Но я знаю нечто. I know God can. Я знаю, что Бог может. And the reason I pray, И причина, почему я молюсь, it's not religion. не в религии. I'm not religious. Я не религиозный. Look, I don't do any of the things that you in Russia would regard as being religious. Я не делаю ничего из того, что вы бы здесь в России посчитали религиозным. I don't do all these symbols. Я не делаю все вот эти символы. I don't know how to cross myself. Я не знаю, как правильно креститься. Does that shock you? Это шокирует вас? No? Нет?
You see, to me, that is not prayer. Потому что для меня не это молитва. What is prayer? Что же молитва для меня? It's simply talking to God, Это просто разговор с Богом. telling Him all our problems. Когда я рассказываю вам все о своих проблемах. So the fact that this boy's father came to Jesus, И вот этот факт, когда этот отец с сыном пришли к Иисусу, it makes him just like you. это делает его похожим на тебя. Because I want you to do exactly the same tonight. Потому что я хочу, чтобы ты сделал то же самое сегодня. I want you to come to Jesus, Я хочу, чтобы ты пришел к Иисусу. and I want you to tell Him Я хочу, чтобы ты рассказал ему all about your problems. все о своих проблемах. Thank you for listening to The Power of Faith broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong, www.vinesong.com.